Good evening, ma'am. Namaste. Namaste, ma'am. Good evening. Welcome you to the session. Thank you. Good evening, all the teachers. Good evening, Sugandhi ma'am. So we are waiting to hear some of the new ideas of you, ma'am, today also. I think this is the 9th session, so one more session Yes. left for us, right? Yes. Namaste to everyone. Good evening. Today, it is yet another session. I have brought you the topic which is very familiar, but with the little changes, how we can make it more curious to children. Today, we are going to transform how we approach assignments for young learners. Instead of thinking of assignments as a mere tasks, imagine it is as a tool for exploration and growth. Throughout this session, I'll be guiding you through designing the assignments, innovative assignments that are not just beneficial but truly engaging for children and parents alike. Namaste, those who are very new to the session. To introduce in short, I am Padmaja, a kindergarten teacher, and I am very much passionate about early reading innovator. Thank you, ma'am. අද පද්මජා මහත්මිය ලැහැස්ති වෙන්නේ අපිට කියලා දෙන්න කොහොමද දරුවන්ට අපි පැවරුම් ලබා දෙන්න කියලා. අපි ඇත්තටම හිතනවා පැවරුම් ලබා දෙනවා කියන එක ටිකක් බරපතල වැඩක්. මේක ලොකු රාජකාරියක් කියලා සමහරක් වෙලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පද්මජා මහත්මිය කියනවා අපිට එක්තරා හරි විදිහකට පැවරුම් අපි හදා ගන්නට පුළුවන් නම් අපිට ඒක ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. දරුවන්ව තක්සේරු කරගන්න පැවරුම් මගින්. ඉතින් අපි අද සෙෂන් එක පුරාවට ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද මේ පැවරුම් දරුවන්ට දෙන්නේ ඒත් එක්කම අපි කොහොමද දරුවන්ව හරි තක්සේරුවකට ලක් කරන්නේ මොකද අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා දරුවන්ව තක්සේරුවකට ලක් කරන එක අපිට දැනගන්න දරුවන්ගේ සංවර්ධන මට්ටම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට. සුගන්ධි මිස්. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய விரிவுரை அமைய போறது ஒரு பயனளிக்கக்கூடிய மதிப்பீட்டு முறையை எப்படி அமைச்சு கொள்றது அப்படின்றது தான். இப்ப இந்த பயனளிக்கக்கூடிய மதிப்பீடு முறைன்னு சொன்னா இப்ப ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்க் மாதிரி. பிள்ளைல ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்றது. அப்ப இத எப்பவுமே ஒரு கஷ்டமா நினைக்காம இத எவ்வளவு ஈஸியா எவ்வளவு என்கேஜிங்கா பிள்ளைகளோட செய்யலாம் அப்படின்றதான் மேம் இன்னைக்கு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. அப்ப இன்னைக்கு எங்களோட இருக்கிறது பத்மஜா மேம். சோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். சோ மேம் ஒரு முன் வாசிப்பு திறனை வளர்க்கிற ஒரு டீச்சர். அதோட அவங்க ரொம்பவே இந்த பிள்ளைகள் இந்த மதிப்பீட்டு இந்த லெசன் பிளான் அதுகள் எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுல ரொம்பவே ஆர்வம் உள்ளவங்க. அப்ப உங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் இந்த லெசன்ஸ்லயே புரிஞ்சிருக்கும் மேம் இது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போறாங்க இந்த லெசன்ஸ்ல. அதை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மேம் எவ்வளவு கிரியேட்டிவா அந்த வேலைகளை செய்யறாங்க அப்படின்னு. சோ இதுல இன்னும் ஒரு லெசன் தான் எங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கு எங்களோட விரிவுரை தொடர்ல இந்த பார்ட் 2 செஷன்ல. சோ அதையும் இன்னைக்கு நாங்க 9வது செஷன்ல இணைஞ்சிருக்கிறோம். சோ தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay, let's dive into the topic. And what is the purpose of assignment? Even when I started my career, I was really hating to give assignments for children. Because when I was a student, I used to hate writing the homeworks. That's why the same had
come in, even into my career, I was just thinking that assignments must not be there for children. But I transformed my thoughts because assignments are very essential. It will build the block for learning. What is that building the block? It will bridge between the school and home. Whatever we have taught children, they may not be able to express through their words. Then what happens? Whatever the small assignments that we give for the children to do the task, that will help parents to understand, oh, this might be the topic that teacher have taught. Then what happens? It will help children and parent bonding. If there are tasks that has to be completed, which is quite difficult, parent involvement must sure be there. Then we are talking about the building blocks. What is that? It will reinforce the topic. See, children are there in class, in our school for very less time. That might be 3 hours to 4 hours. Most of the time they will be spending at home. Okay, whatever we have taught in a consolidated way, we can help children to give a smaller task to reinforce the topic that we have taught in the classroom. That will help keep on reinforcing so that the child can understand better and it will remember well. Then encourage the curiosity and self-discovery. Such is the type of assignment we have to give for children that we will be discussing in the later slides. What happens by giving the small tasks that help children to build their curiosity? Children can help. It helps all the assignments that we give. It should help the motor, cognitive, and social skills that has to be uplifted, just not reading and writing. Over to you, Sujani ma'am. Thank you, ma'am. දැන් අපිට මේ දරුවන්ට පැවරුම් ලබා දෙන එකේ වැදගත්කම මොකක්ද? ඒකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා, ලොකු අවශ්‍යතාවයක්. මොකද අපි පෙර පාසලේදී හෝ පෙර පාසලේදී ඉගෙන ගන්න දේවල් සමහරක් විට දෙමාපියන්ට දන්නේ නැහැ. අපි මොනවද කරේ පෙර පාසලේ, අද දරුවෝ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ඉතින් දැන් අපි මේ අසයින්මන්ට් පැවරුම් දරුවන්ට ගෙදරදී අපි ඉගෙන ගන්න පෙර පාසලේදී කරන වැඩ වලින් සමහරක් දේවල් අපි ගෙදරදී දරුවන්ට යවන එකෙන් දරුවන් දෙමාපියන්ට අවබෝධයක් ලැබෙනවා පෙර පාසල තුල දරුවා ඉගෙන ගන්න මේ වගේ දේවල් කියලා. ඒත් එක්කම දරුවට ඉඩක් ලැබෙනවා පෙර පාසලේදී අපිට බොහොම පුංචි කාලයක් නේ කිසියම් දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ගෙදරදී මේක දෙමාපියෙක් එකතු වෙලා තව කරනකොට දරුවන්ට ඉඩක් ලැබෙනවා තව දුරටත් උන් ඉගෙන ගත්ත දේ අත්හදා බලන්න, එහෙම නැත්නම් මතකයට නගා ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක නිසා තමයි අය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා building blocks for learning කියලා. ඒ කියන්නේ ඉගෙනුම ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ගොඩනගා ගන්න මේ පැවරුම් උදව් වෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපිට සමහර දේවල් තවත් තියෙන පුළුවන් අපිට පාසලේදී කියා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. දැන් කුස්සිය බඩු අර මේවා ඒ වගේ දෙයක් වුණත් කියලා දෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ගෙදරදී මේ වගේ දේවල් කරන්න අපිට පන්ති කාමරේදී ළඟා කරගන්න බැරි දේවල්
අපිට පුළුවන් ගෙදරදී ඉගෙන ගන්නට යවන්න. ඒත් එක්කම දරුවන්ට ප්‍රශ්න අහන්න, තනියම දේවල් සොයා ගන්නත් මේ පැවරුම් මගෙන් උදව් වෙනවා. එතකොට අපිට දරුවන්ගේ හැම සංවර්ධන අංශයක්ම දියුණු කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම දෙමව්පිය උදව් කර ගැනීම තුලින් අර කලින් මම කිව්වා වගේ පාසල සහ නිවස අතර හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක දෙමව්පියෝ සහ දරුවෝ අතර බැඳීමත් මේ තුලින් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි දන්නවා අද කාලින් දෙමව්පියෝ ගෙදරට නිකන් දරුවත් එක්ක කතා කරගන්න වෙලාවක් නැති වුණාට හෝම්වර්ක් එකක් නම් හරි පොඩක් දරුවත් එක්ක වාඩි වෙලා මේ පැවරුම කරන්නට හරි දරුවට කාලය යොදවනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි දරුවන්ට පැවරුම් යැවීම මගින් අපිට ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. சுகந்தி மிஸ் தேங்க்யூ மிஸ். சாரி. இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்லைடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பணிகளுக்கான நோக்கங்கள் என்ன, அதாவது ஒரு பிள்ளைக்கு மதிப்பீடு இந்த மதிப்பீட்டு பணிகளை கொடுக்கறதுக்கான நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிள்ளைகளுக்கு வந்து இதை வந்து அசைன்மெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் கொடுக்கறதன் மூலமா நாங்கள் படிப்பிச்சதுகளை நாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி இதை செய்ய வைக்கிறோம். அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இதுல வந்து வீட்டுக்கும் வகுப்பறைக்கும் உள்ள அந்த சம்பந்தத்தை கூட்டுது. என்னன்னா, இப்ப இங்க கிளாஸ்ல படிக்கிறது மோஸ்ட்லி வீட்டுல தெரியாது. ஸோ இப்படி ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது பேரண்ட்ஸ் அதுல உட்கார்ந்து, பெற்றோர்கள் அதுல இருந்து பிள்ளைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முன் வர்ற நேரம் அவங்க வந்து இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அப்ப இதன் மூலமா கூட பிள்ளைகளுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்குமான உறவும் வளருது. அது இல்லாம எங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் வேலையும் நடக்குது. சரியா? அப்ப அதுல அடுத்தது வந்து பிள்ளைகளுக்கான ஆர்வத்தையும் சுய கண்டுபிடிப்புகளையும் அது ஊக்குவிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளுக்கான அடிப்படை திறன்கள், அதாவது மோட்டார், அறிவாற்றல் மற்றும் சமூக ரீதியான வளர்ச்சிகளையும் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வருது அப்படின்றது தான் மேம் இப்ப எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. What is that we have to keep it in our mind while we are creating the assignment for our young kids? It should be age appropriate. Keep it very simple. If it is 3 to 4 years old, it differs. 4 to 5 years, it differs. We will have to keep their age appropriate. Also, we can give different assignments based on the set of children. For example, those children who are having IQ level high, we can set little more difficult task for the children. Those who are at the average level, we can think of their age appropriate as well as IQ levels. We have to set the assignments. Then we will have to always, we know that it has to be play-based. Always whatever we do in our school, it is of play-way method, right? It can be Montessori, whatever. It is all through the play we will be explaining the concepts through play for the children. Same way, assignments also must be through the play-based. We have to integrate the fun elements and which will help them engage so that they will have lots of in them to come to school next day. And duration of the time must be very less. We know that we will be taking the activity or whatever we will be delivering
for the children, it is of 20 minutes. So even the assignments should be just 10 to 15 minutes. It should be very short. This will avoid the overwhelming tasks for the children. Also, when we are planning activity in our school for 20 minutes, why? Because children focus is of that duration. Only that is the time span where children can be attentive whatever we are making them learn. That is why in kindergarten and the children below 5 to 6 years, they will have only 20 minutes activities. Then, what is that? Reinforcements. Positive reinforcement we have to give. Creating the assignment and encourage them to complete it. We should not always focus on completion, but encourage. Do not stress for the children. These are the key principles that we have to keep in mind while we are creating the assignments. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. දැන් අපේ assignments එහෙම නැත්නම් පැවරුම් දරුවන්ට යවනකොට අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි දරුවන්ගේ වයසට හරියන්න දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි පැවරුම් වශයෙන් යවන්න ඕනේ. ඉතින් දරුවන්ගේ වයස හැමතිස්සෙම අපි ඕනම දෙයක් කරනකොට වයස ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් අපි අවුරුදු 3-4 දරුවෙකුට කරන්න පුළුවන් ඒවා 4-5 දරුවෙකුට 3-4 දරුවන්ට කරන්න බෑ සමහර දේවල් 4-5 දරුවන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහර දරුවෝ මේ වයස ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර දරුවෝ වයසෙන් වැඩිමල් හිටියත් සමහර දේවල් කරගන්න බෑ. ඉතින් එක එක දරුවගේ ශක්තිය, එක එක දරුවගේ හැකියාව, එක එක දරුවා වෙනස්. ඉතින් අපි ඒක හොඳට දන්නවා හැමෝම. ඒ නිසා අපි පැවරුම් යවනකොට අපිට පුළුවන් ඒ විෂය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන දරුවන්ට තව දැනුම වැඩි කරගන්න ටිකක් ඒ දරුවන්ගේ මට්ටමට පැවරුම් යවන්න. එක එක දරුවගේ මට්ටමට අනුවට අපිට පැවරුම් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් බොහොම සතුටුදායක දේවල් ගෙදර යවන්න සෙල්ලම් කරමින් ඉගෙන ගන්න දේවල්. එතකොට දරුවන්ට බෝරින් වෙන්නේ නැහැ, කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ, ආසාවෙන් මේ පැවරුම් කරනවා. ඒත් එක්කම අපි දෙන පැවරුම් දිගු කාලයක් කරන්න එහෙම දුන්නොත් ඒකත් දෙමව්පියන්ටත් කරදරයක් වෙනවා. දරුවොත් ඒක ලොකු බරක් වෙනවා ගෙදර අයට හැමෝටම. ඒ නිසා අපි යවන පැවරුම ගොඩක් දුරට පුංචි දෙයක් සහ හැමෝටම දරුවාට ඒක නිවසේදී තනියම කළ හැකි දෙයක්, දෙමව්පියන්ගේ පුංචි සහයෝගයක් ඇතුව කළේ හැකි දෙයක් විය යුතුයි. ඒත් එක්කම අපි දරුවන්ට සයිමන් දෙනකොට දරුවන්ගේ හැකියාවන් උපමට්ටම් කරන්න දක්ෂකමක් වැඩි කරන ඒවා මිසක් දරුවන්ට ස්ට්‍රෙස් එකක්, දෙමව්පියන්ට ස්ට්‍රෙස් එකක් දෙන්නේ නැති අසයින්මන්ට්ස් යවන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. Thank you, miss. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நாங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மதிப்பீட்டு பணிகளை அனுப்பும் போது நாங்க ரொம்பவே கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவதா மேம் கொடுத்துருக்கிறது வந்து வயதுக்கு ஏற்ற பணிகளா இருக்கணும். அதாவது இப்ப எங்களை பாலர் பாடசாலையில உங்களுக்கு தெரியும் 2.5 வயசு 3 வயசுல இருந்து 5.5 வயசு வரைக்கும் பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அப்ப எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி பணிகள் எங்களால அனுப்ப முடியாது. அதே நேரம் ஒரு ஏஜ் குரூப்பு கொடுக்கறது இன்னொரு ஏஜ் குரூப்புக்கு செய்ய இயலாது. அப்ப அதுகள் அனுப்பும் போது நாங்க ரொம்பவே கவனிக்க வேண்டியது வந்து இந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க இந்த பணிகளை அனுப்பணும். அது மட்டும் இல்லாம 2வதா மேம் கொடுத்திருக்கிறது வந்து ரொம்பவே இத வந்து விளையாட்டு அடிப்படையிலான ஒரு பணியா அனுப்புனீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் மேம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும். அப்ப அது அவங்க ரொம்ப என்கரேஜிங் அண்ட் பூஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. 3வதா மேம் சொல்லியிருக்கிறது வந்து குறுகி, அதாவது 5க்கும் 10 நிமிஷத்துக்கு உட்பட்டதா இந்த டாஸ்க செய்ய சொல்லி.
அதாவது இது வந்து சாதாரணமா ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு பாடத்துக்கே நாங்க சாதாரணமா 20 நிமிஷம் தான் பாவிக்கிறோம் கிளாஸ்ல. அப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் அனுப்பும் போது கட்டாயம் அது 5ல இருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கக்கூடியதா இருக்கணும். ரொம்ப நேரம் அதுல இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதா இருக்காது. இல்லாட்டி அவங்க அது ரொம்பவே வெறுப்பா தான் அதுல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றதுதான் இதுல மெயின் ஐடியாவா இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து நேர்மறை வலுவூட்டல், அதாவது பாசிட்டிவ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இது என்னன்னா ஒரு பிள்ளைன்ற அறிவு முழுக்க நாங்க இதுல தெரிஞ்சு கொள்ளணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. பிள்ளைய வந்து அதுல என்ன சொல்றது, ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த பணிகள். சும்மா அந்த பிள்ளையோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வரவழைக்கிறதா இல்லாம, அந்த பிள்ளைக்கு நிறைய வேலைகளை கொடுத்து பிள்ளையோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸ நாம வரவழைக்கிறதா இல்லாம, பிள்ளைகள் ஒரு ஊக்கமா இதுல ஈடுபடுற மாதிரி இருக்கணும் நாங்க செய்யற பணிகள் அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். Ma'am, you're muted. Okay, thank you, ma'am. Now we know how we have to set the assignments. Next, we are moving on. What are the different types of assignments? Are there different types? Yes. It can be exploration based. For example, I can ask children to observe the sky night. I can ask children to observe plants. I can ask children to observe a watch, what is happening, what is inside, everything. I can just give any object also and ask children to observe it. What happens with this? Children start thinking a lot and they will start exploring about the object. Sometimes what happens is some of the objects are very essential for us in daily life. It will be in front of our eyes, but we might not addressed it and we have not at all observed it. What happens by seeing to observe these things? Children will start keep an eye on each and everything which is surrounding them. Then the next type of assignment is creativity. Whatever the activity that we will be doing in the class, that also can be transferred to the home to complete it. Or, for example, I can ask them to draw your family members using the shapes. Teacher might have taught with the craft paper, or she might have cut all the shapes and asked them to arrange like a man. The same way, they have to imagine and draw after they go to home. Then the next is motor skill development. For example, practicing with the help of parents. Yes, cutting with the help of the scissors. Of course, elder person be there next to them with the assistance of parents. Do all these crafts. This will help children to improve their motor skill. She got the story and she can, by giving the pictures, she can ask them to continue and imagine the story. Or tell a story about your favorite animal. They have to go explore, ask their parents or grandparents. They have to sit with them, discuss, and then they have to create a story, and next day children have to come and present their story in front of everyone. These are the types of, in next slides also we are going to explore more types of assignments. Now
this side, these are the 4 types of assignments that we have discussed. thank you ma'am. දැන් විවිධ දැන් අපි පැවරුම් යවනකොට අපිට නොයෙකුත් විදිහේ පැවරුම් යවන්න පුළුවන්. සමහර දැන් මෙතන අය පැවරුම් වර්ග 4ක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි exploration based. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට ගවේෂණය කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි ගෙදර homework එකක් පැවරුමක් කියලා යවන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් රැයට ගිහිල්ලා අහස බලන්න. එහෙම නැත්නම් ගස් වැවෙන හැටි බලන්න. වත්තේ තියෙන ගස් බලන්න. ඒවට එන වත්තට එන සත්තු කවුද කියලා බලන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට පෙරපාසලේදීලා කරගන්න බැරි දරුවන්ට එළියේදී කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් අපිට මේ විදිහට පැවරුම් වශයෙන් යවන්න පුළුවන් ගවේෂණය කරන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කරන දේවලුත් දරුවන්ට ගෙදරදී කරන්න කියලා යවන්න. දැන් ගෙදර අයව බලාගෙන shapes use කරලා ගෙදර අයව අඳින්න. ඒ වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන shapes මොනවද කියලා හොයාගෙන එන්න. දැන් අපි shapes මොනවා හරි උගන්නලා ගෙදර තියෙන round දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේ පුංචි පුංචි දැන් අපි අකුරක් ගැන දරුවන්ට කියලා දුන්නොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අකුරෙන් ගෙදර තියෙන බඩු මොනවද කියලා බලලා හෙට මට ඇවිල්ලා කියනවා දැකපු දේවල්. මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම නැත්නම් අපි ඒ මොනවා හරි හදාගෙන එන්න ගෙදරදී. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ motor skill develop කරන්න. ඒ කියන්නේ දල චාලක සංවර්ධනය සහ සියුම් චාලක සංවර්ධනය දියුණු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට කටින් කරන්න කියන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දේවල් පුංචි පුංචි දේවල් හදන්න කියන්න පුළුවන්. දැන් ওই රොටි අනන්න කියන්න පුළුවන්. ගෙදරදී අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා කපන්න කියන්න පුළුවන්. පොල් මිරි කන්න කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටි ගෙදරදී දරුවන්ට කරන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට කතන්දර story telling and verbal skills මෙතනදී අපිට පුළුවන් කතන්දර කීම තුළින් දරුවන්ගේ වාග්මාලාව දියුණු කරන්න. ඉතින් ගෙදරදී අපිට කියන්න පුළුවන් කතන්දරයක් ආච්චිගෙන් සීයාගෙන් එහෙම නැත්නම් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අලුත් කතාවක් අහගෙන එන්න. ඒ කතාව ඇවිල්ලා පන්තියේ කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගත්ත කතාව ගෙදර ගිහිල්ලා කියන්න. මේ වගේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් අපිට ගෙදරදී කරන්න කියලා පැවරුම් වශයෙන් දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. සුගන්ධිස්. Thank you, miss. இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல மேம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த மதிப்பீட்டு பணிகள் வகைகள் என்ன விதமான பணிகள் நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாவது வந்து ஆய்வு அடிப்படையிலானது. அதாவது பிள்ளைகளுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஏதாவது புதுசா அறிஞ்சு கொண்டு வர மாதிரி, அதாவது இன்னைக்கு நைட்டுக்கு வானத்தை பார்த்து இரவு நேர வானத்தை அவதானிச்சுட்டு வர சொல்லலாம். அப்படி இல்லாட்டி தோட்டத்துக்கு வர மிருகங்கள் பறவைகளை பத்தி பார்த்துட்டு வர சொல்லலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு தாவரம் வளர்றத பத்தி பார்த்துட்டு வர சொல்லலாம். இப்படியான விஷயங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்றதன் மூலமா ஒரு சில நேரம் ஒரு கடிகாரத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத கூட பார்த்துட்டு வர சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப கடிகாரம்னு மேம் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, சாதாரணமா கடிகாரம் ஒண்ணு வீட்டுல இருக்கும், பட் நாங்க அதை வந்து பெருசா வந்து நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். சின்னவங்க நோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே டைம் இருக்கு பாக்குறோம் அவ்வளவுதானா, பட் அதுல உள்ள பெரிய ஸ்மால் ஹேண்ட் பிக் ஹேண்ட்னு 2 ஹேண்ட் இருக்கு, அப்புறம் இன்னொரு ஹேண்ட் இருக்கும் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி. இப்ப இதெல்லாம் வந்து பிள்ளைகள் வந்து அவதானிக்க தொடங்குவாங்க. அப்ப பெரிய ஹேண்ட் வந்து ஸ்லோவா போகும், சின்ன ஹேண்ட் அதை விட ஸ்லோவா போகும், செகண்ட் ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும். இப்ப இதெல்லாம் அவதானிக்க தொடங்கும் போது பிள்ளைகள் வந்து அந்த வீட்டுல கவனிக்காத விஷயங்களை கூட கவனிக்க தொடங்குவாங்க. அப்ப ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றலை தான் பிள்ளைகள் வந்து இதுல காண்றாங்க. சரியா? அடுத்தது வந்து படைப்பாற்றலை உந்துதல். அதாவது பிள்ளைகளை வந்து கிரியேட்டிவிட்டிய கூட்டுறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல ஷேப்ஸை பத்தி நீங்க படிப்பிச்சீங்களா, இது இருந்தா வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த உருவங்களை பயன்படுத்தி உங்களோட குடும்ப அங்கத்தினரை வரைய சொல்லலாம். அப்ப அது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி. உடம்புக்கு என்ன ஷேப் சரியா வரும், கைக்கு என்ன ஷேப் சரியா வரும் அப்படின்றத கூட பிள்ளைகள் வந்து அதுல ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியா பார்ப்பாங்க. அடுத்தது வந்து பார்க்க போனா
மோட்டார் திறன் மேம்பாடு. அதாவது பிள்ளைகள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த வடிவங்களை வெட்ட அப்படி கொடுத்தோம்னு சொன்னா என்ன நடக்கும்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த மோட்டார் திறன் அப்படின்றது கூட, அதாவது ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில், தமிழ் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் மறந்துட்டு எனக்கும். ஸோ ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதாகவும் இருக்கும், கிராஸ் மோட்டர் ஸ்கில்ஸை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதாகவும் இருக்கும். இந்த வெட்டுற பயிற்சிகளை நீங்க கொடுக்கும் போது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கதை சொல்ற மாதிரி ஏதாவது வாய்மொழி திறனை வளர்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கான ஒரு கதைய ஏதாவது கதைய வந்து சொல்ற மாதிரி ஒரு பயிற்சியை கொடுக்குற நேரம் பிள்ளைகள் வந்து வார்த்தைகள், புதிய புதிய வார்த்தைகளை படிக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரியான அசைன்மெண்ட்ஸை நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்றது தான் மேம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. I know that teachers have implemented all these activities in school. But how many of you have given as assignments? If you have, please do type it yes. ඔබ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් දුරට දැන් අපි කියන්නත් කලින් මේ වගේ දේවල් ගෙදරදී දරුවන්ට කියලා දෙන්නවා වෙන්න පුළුවන් කරගෙන එන්න කියලා පිටත් වැඩිය දේවල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා කරනවා නම් yes කියලා අපිට type කරලා එවන්න. That's great, teachers. Very nice. Let's move to the next slide. Okay, this is also a part of types of assignments. We'll focus on life skills and practical assignments. Daily routine charts. It is very, very important for children to bring in discipline. Document their morning and bedtime routines. Okay, this is the time they have to wake up. This is the time they have to, if it is 6 o'clock, they will have to mark it. Yes, I have done. With the daily routine charts, it is just like their appreciation, and as parents, they can give the surprise gifts by achieving their goals. This is setting a simple goals that brings discipline in their children. Then self-care tasks. Practicing skills like hand washing. There are here, I do not know about Sri Lanka, but here, since children have to come early to school, everything will be fed by parents. As parents also will have to move to work, they do not have time. Child also wakes up late and there is no sync, since parents will start feeding everything to their child and immediately they will send it to school. This should not happen. They should bring in discipline by doing all their tasks properly by themselves. And this will help to practice their skills. It will take care of themselves by, in our language, they say, Gidavagi baggaddu maravagi baggite. That means when the plant is growing, if the plant does not bend when it is a plant, will after growing a tree, will it bend? No. So we have to make all these criteria to be met right from it. May not be completely they have to do it, but slowly, stage by stage, they can practice it. Healthy habits chart, tracking their habits like brushing their teeth. This everything can be marked as a daily routine chart.
This will help them to take care of themselves, and their practical life experience will be very awesome. Yes, ma'am. අපිට දැන් ජීවිතේ දිනදා අපේ කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ජීවන කුසලතා අපි ජීවත් වෙන්න අපිට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න ඕනේ පොතේ අකුරු ඒ වගේම අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතය කොහොමද දිනදා ගත කරන්න කියන එක දරුවන්ට කියලා දෙන එකත් බොහොම වටිනවා. ඉතින් පෙර පාසල තුලදී අපිට බොහොම සීමිත ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ දේවල් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. එහෙම වෙලාවකුත් අපිට නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දේවල් ලයිෆ් ස්කිල්ස් ජීවිතේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් අත්දැක බලන්න ගෙදරදී කරන්න යවන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඩේලි රූටින් chart එකක් යවන්න. ඒ කියන්නේ උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් ඔයා මොනවද කරේ? මේ වගේ දේවල් හදලා යවන්න පුළුවන්. දැන් මට මතකයි මගේ පෙර පාසලේ මම එක දවසක් යවුවා පොඩි chart එකක්. ඒකේ ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ටෙඩි බෙයාගේ පින්තූර අපිට පුළුවන් දරුවන්ට අකුරු කියවන්න තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් අපිට පුළුවන් පින්තූර ඇඳලා එක chart එකක් හදලා යවන්න. දැන් එක පින්තූරයක තියෙනවා උදේම නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින්තූරයේ තියෙනවා දත් මදිනවා. තුන්වෙනි පින්තූරය තියෙනවා පාසල් යනවා. ඊළඟට හතරවෙනි පින්තූරය තියෙනවා නානවා. ඊළඟට පස්වෙනි පින්තූරය තියෙනවා. ඔය විදිහට ගෙදරදී සමනෙන් දරුවන් තනියම ආහාර ගන්නවා. බුදුන්ට වඳිනවා. එහෙම වගේ දේවල් අපිට දවසේ කරන වැඩ ඉතින් ඉස්සරහෙන් අපි ඉඩක් තියන්න පුළුවන් දරුවා කලවන්න වගේ දෙයකට උනත්. එතකොට අපිට දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් දරුවා මේ දේවල් කරපුවම දරුවට තරු ලකුණක් දෙන්න. එතකොට අපිට මේ දේවල් වලින් දරුවගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ දිනදා දේවල් තනියම හරියට කරගන්න දරුවෝ සතුටු වෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තරු කාඩ් එක පිරුණාම මාසයක් කාලයක් දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අරගෙන එන්න ඉස්කෝලේට ටීචර් පුංචි අගය කිරීමක් දෙන්න පුළුවන්. පුංචි සහතිකයක් වගේ දෙයක්. ඉතින් දරුවෝ මේ වගේ දේවල් අපිට පැවරුම් විදියට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. අපිට දැක ගන්න ලැබුණා ගොඩාක් දරුවෝ ගෙදරදී අකමැත්තෙන් කරන දේවල් පස්සේ මේ chart එක නිසා ගොඩාක් කැමැත්තෙන් කරන්න පුරුදු වුණා කියලා. ඉතින් මේක මගේ පොඩක් ඔයාලට ෂෙයා කරේ පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් self care task. එතකොට මේක self care සුත් එහෙමයි. දැන් තනියම නාන්න, තනියම ඇඳුමක් ඇඳ ගන්න, තනියම ගෙදර ගිහලා සපත්තු දෙක ගලවලා පිළිවෙලකට තියාගන්න. මේ වගේ පුංචි පුංචි හරියට දත් මදින්න මේවා උනත් අපිට පැවරුම් වශයෙන් ගෙදරට යවන්න පුළුවන්. අපි දැනුවත් වෙන්න මෙහෙම කරොත් අපි මෙහෙම chart එකක් දෙනවා. අපිට මේ තුලින් අපිට සමහර ආහාර පුරුදු උනත් දරුවන්ට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ගෙදරදී හොඳ ආහාර ගත්තොත් තරු ලකුණක් දෙන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒත් එක්කම healthy habit මේ brush teeth මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දරුවෝ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු හැබැයි අපිට පෙර පාසලේදී කරගන්න බැරි දේවල් ගෙදරදී අපිට මේ විදිහට කරන්න කියලා ප්‍රායෝගිකව යවන්න පුළුවන්. සුගන්ධි. Thank you, miss. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேம் சொல்றாங்க வாழ்க்கை திறன்கள் மற்றும் நடைமுறை பணிகள் இத பத்தின ஒரு பணியை கூட நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப வாழ்க்கை திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தினசரி பிள்ளைகள் வீட்டுல செய்யற விஷயங்கள் அதுகளை பத்தி ஒரு சார்ட் சரியா அப்ப அந்த சார்ட்டை மானிட்டர் பண்ற மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரலாம். இப்ப சாதாரணமா வந்து காலையில எழுமினோன்னா இப்ப சுஜானி மிஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு சார்ட் ஒண்ணு செய்து அனுப்புனாங்களாம். அதுல இப்ப பிள்ளைகளுக்கு எழுத்து வாசிக்க முடியாதனால ஒரு காலையில வெள்ளன எழும்புறது, அதுக்கு பிறகு பால் துளக்குறது, அப்புறம் குளிக்கிறது, சாமி கும்பிடுறது, பாடசாலைக்கு வர்றது அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு படங்களை ஒட்டி அதுல பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி அவங்க அந்த வேலையை செய்தோன்னு ஒரு ஸ்டா ஒட்டுற மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வர்ற மாதிரி செய்ய சொல்லியிருந்தாங்களாம். அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கான ஒரு ஐடியா தான். அப்ப அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்தது மேம் இதுல முக்கியமா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம சின்ன வயசுலயே பழக்காட்டி அது பெரிய வயசுலயும் நடக்காது. ஒரு பிள்ளை வாழ்க்கையில சிறிய வயசுல நீங்க பழக்கிற பழக்கம் தான் எவ்வளவு பெருசா வந்தாலும் அந்த பிள்ளை செய்ய போகுது. அப்படி இருக்கும் போது இந்த நல்ல விஷயங்களை சின்னதுல இருந்தே நாங்க விதைக்கணும் அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல ஹைலைட் பண்ணது. அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அடுத்ததா மேம் சொன்னது செல்ஃப் கேர் டாஸ்க். அப்படின்னா தங்கட கை கழுவுறது, மற்றது
கை கழுவுறது, மற்றது வேற ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் கை கழுவுறத கூட நாங்க வந்து இப்ப கொரோனா டைம்ல எல்லாம் கை கழுவுறதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடி அப்படித்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிள்ளைகளுக்கு கை கழுவ கூட சொல்லி கொடுத்தேன். ஏன்னா அது வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா செய்யணும்னு சொல்லி. அப்ப அவங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப நேரமா கை கழுவுறதுக்கு அதை ஒரு பாட்டு பாடி சொல்லி கொடுத்தோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நீங்க வீட்டுல செய்ய வைக்கணும் அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்ததான் மேம் சொன்னது வந்து ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ், அதாவது ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களுக்கான ஒரு விளக்கப்படம் கூட நீங்க அனுப்பலாம் அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல சொல்லி இருக்காங்க. இதுல வந்து இன்னொன்னு நம்ம ரொம்பவே கவனிக்க வேண்டியது வந்து, நாங்க சின்ன பிள்ளைகள் தானே அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸே எல்லாத்தையுமே செய்து விடுவாங்க. இப்ப மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்தியாவுல வந்து சாதாரணமா பேரண்ட்ஸும் வேலைக்கு போறனால அவங்க காலையில எழும்பினோட பிள்ளைகளுக்கு எல்லா வேலையும் செய்துட்டு கடகடன்னு செய்துட்டு சாப்பாடையும் ஊட்டி விட்டுட்டு அவங்க ஸ்கூல்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்ப இது நல்ல பழக்கமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பிள்ளைகளுக்கு பாதிக்கும். ஏன்னா தங்களோட வேலையை அவங்க ஒரு சாப்பிடுற விஷயத்த கூட அவங்களே செய்யாம அம்மாவோ அப்பாவோ காலையில அதை செய்யறாங்க. அப்படி இருக்கும் போது பிள்ளைகள் வந்து தனியா சாப்பிடுறது கூட செய்யாம போனா அந்த விஷயங்கள்ல கூட நாளைக்கு பாதிப்புகள் வரலாம். சில நேரம் ஊட்டி விட்டா தான் ஒழுங்கா சாப்பிடுவாங்களா இருக்கும், இல்லாட்டி சாப்பிட மாட்டாங்க. தானாவே சாப்பாடு உட்கொள்ற பழக்கம் கூட அவங்களுக்கு சரியா அமையாது. அதுக்காகத்தான் மேம் இத ரொம்பவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அப்ப சிறிய வயசுல நாங்க என்னென்ன பழக்கங்கள் விதைக்கிறோம், தனியா குளிக்கிறது கூட பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம், பிள்ளைகளை குளிக்க சொல்லிட்டு கண்காணிக்கலாம். கிழமைக்கு ஒரு நாள் பேரண்ட்ஸ் குளிப்பாட்டிட்டு மத்த நாளைக்கு பிள்ளைகளை தனியா குளிக்க சொல்லி கண்காணிக்கலாம். பல் துளக்குறத கூட அப்படி செய்யலாம். உங்களுக்கு அது திருப்தியா, பிள்ளைகள் செய்யறது திருப்தியா இல்லாட்டி நீங்க ஒரு கிழமைக்கு ஒருக்கா நீங்க அதை செய்யலாம். மற்றபடி பிள்ளைகளே செய்ய வைக்கணும் அப்படின்றதுதான். வீட்டுல உள்ள சிறிய சிறிய வேலைகளை பிள்ளைகளுக்கு பழக்கணும் அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல ஹைலைட் பண்ணாங்க. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the brief explanation. Very nice. Okay. This is also a type of assignment, that is sensory assignments. Sorting and classifying. This will help them more of logical thinking. Sorting the objects by their texture, size, or color. What we have to do is we have to find the things that are available at home and make it more creative for children to think and think and think and then do the assignments. This will bring in curiosity as well as the confidence. They build confidence and they will also know the practical things that are there. Then the next is scavenger hunt. Finding the objects with the different sensory attributes. Also, we can ask parents to give the objects and find out. For example, here when it comes to scavenger hunt, we can give objects and ask them to find with the help of the questions, we can ask them to find which object is apt and ask them to cut and paste the pictures too. Next is scent and sound exploration. Scent and sound exploration. Here, the child identifies the smell and the sound. What we can do is, while the mother is preparing the dish, ask the child to be aware what the mother is doing and find out which are the ingredients that she is putting while she is cooking. And what is the type of smell you could feel when she is preparing sambar? What is the smell? When she is preparing curry, what is the smell that they experience it? When they taste, what is the different taste they experience it? All these
we can ask children to do it, and they will have to come and explain in school. Yes, ma'am. දැන් අපට දැන් තවත් පුළුවන් දරුවන්ට යවන්න මේ අපේ පංචේන්ද්‍රියන් සඳහා ක්‍රියාකාරකම්. සෙන්සර්ස් වලට දැන් අපි දන්නවා දරුවන්ගේ සෙන්සර්ස් ගැන දැන් අපිට හොඳට වැටහීමක් තියෙනවා. ඇස කන නාසය දිව එතකොට ටච් මේ වගේ දේවල් මේ ඉතින් දරුවන්ට මේ සෙන්සරි අසයින්මන්ට්ස් අපිට ඉස්කෝලේදීත් අපි කරනවා. හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට ඉස්කෝලේදී කරන්න බැරි අපිට ළඟ නැති බඩු ගොඩක් අපිට නැහැනේ. ඉතින් අපිට ගෙදරදී කියන්න පුළුවන් සමහර දේවල් වෙන් කරන්න. සමහර දේවල් බලන්න මොනවද එක එකට ක්ලාසිෆයි කරන්න. එක එක දේවල් වර්ග අනුව පාට අනුව හැඩය අනුව වෙන් කරන්න කියලා. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙනවා නම් මොනවද තද දේවල් ගෙදර තියෙන මෘදු දේවල් මේ විදිහට හොයලා වෙන් කරන්න අපිට දෙමව්පියන්ට උනත් මේක අසයින්මන්ට් එකක් විදිහට යවන්න පුළුවන් දරුවන්ට මෘදු දේවල් පෙන්වන්න ඒ වචන කියන්න භාෂාව යොදවන්න සිනිඳු ගොරෝසු මේ වගේ වචන දරුවන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම අපිට සුවඳ දේවල් ගඳ දේවල් වෙන් කරන්න පුළුවන් ශබ්ද වෙන් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා රසවල් වෙන් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් අපිට දැන් කෑම වගේ දේවල් දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් ගෙදරදී ගොඩක් දේවල් කාලා ඔයගොල්ලෝ කපු පැන් රස දේවල් මොනවද ඔයගොල්ලෝ කපු තිත්ත දේවල් මොනවද ඉතින් මේ විදිහට හොයලා බලන්න කියලා ගෙදරදී අපිට ගොඩාක් දෙන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම එක එක දේවල් අපිට හොයන්නත් කියන්න පුළුවන් ස්කැවෙන්ජර් හන්ට් නිකන් සෙල්ලමක් වගේ ගෙදරදී අපිට කරන්න දෙන්න පුළුවන් හොයන්න ඒ වගේම සුවඳ බලන්න ශබ්දය අහන්න විවිධ ශබ්ද හඳුනා ගන්න විවිධ රස හඳුනා ගන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් මේවා කරනවා ඇති ඉතින් මේ වගේ සෙන්සරි අසයින්මන්ට්ස් උත් අපිට ගෙදර යවන්න පුළුවන් Thank you, Miss. ஸோ இதுல வந்து சென்சரி அசைன்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஐம்புலன்களை உணரக்கூடிய செயற்பாடுகளா வீட்டுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் அனுப்புறது இப்ப இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்களுக்கு பார்வைக்கும் வாசத்துக்கும் உணர்வுகளுக்கும் சுவை கேட்ட இதுகளுக்கான அசைன்மெண்டா தான் இது அமைய போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sorting அண்ட் கிளாசிஃபைங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு நாங்க இந்த வரிசைப்படுத்தல் வகைப்படுத்தல்ல என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல உள்ள பொருட்களோட தன்மை அதாவது மென்மையானதா கடினமானதா அப்படின்றத பத்தி பிள்ளைகளை தேடிட்டு வர சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி பெருசு சிறியது அப்படின்ற பெரியது சிறியது அப்படின்ற அடிப்படையில தேடிட்டு வர சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி நிறங்கள் என்ன நிறத்திலான பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி பிள்ளைகளுக்கு தேடிட்டு வர சொல்லலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேவெஞ்சர் ஹண்ட்ஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு உணர்வுகள் மூலமா பிள்ளைகளை ஒரு அசைன்மெண்ட் அதாவது ஒரு சில பொருட்களை தொடுதல் மூலமா வந்து அது என்ன விதமான பொருள் அப்படின்றத அதை கண்களை கட்டிட்டு அதை வந்து தொட்டு உணர சொல்லி அது என்ன மாதிரி உணர்வை கொடுக்குது அப்படின்றத கூட பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்கலாம் அடுத்த நாள் நீங்க டீச்சர் கிளாஸ்ல அடுத்தது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வாசனையும் ஒலி சத்தத்தையும் கேட்டல் மூலமா அடையாளம் காணக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது வீட்டுல அம்மா வந்து சமைக்கும் போது பருப்பு கறி சமைக்கும் போது என்ன வாசம் வருது இறைச்சி கறி சமைக்கும் போது என்ன மாதிரி வாசம் வருது அது இல்லாம அதை சுவைக்கும் போது என்ன மாதிரி டேஸ்ட் வருது உங்களுக்கு உரைக்குதா இனிக்குதா அப்படின்றத கூட பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்கலாம் அது இல்லாம சத்தங்கள் ஏதாவது சத்தங்கள் எழுப்பும் போது வீட்டுல என்ன மாதிரி நாய் குறைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் பூனை கத்தும் போது இல்லாட்டி நீங்க நைட்ல என்னென்ன சத்தம் கேக்குறீங்க வாகன சத்தங்கள் இதுகளை கூட நாங்க வீட்டுல அவதானிச்சுட்டு வர சொல்லி அவங்கள்ட்ட அடுத்த நாள் கேள்விகள் கேட்கலாம் தேங்க்யூ மேம் Thank you, ma'am. Okay. Next is social and emotional development assignments. Yes, when it comes to social, what is that we are doing in school? We are helping each other, I mean, with the friends, how they have to speak, when they are in the public, how they will have to behave. All these we are teaching. But when it comes to assignments, what is that we can do?
bring in emotion charts again. At least if not charts, they can, the cards can be kept and children can point out at certain point of time. For example, if they are angry or if they feel the situation made to feel them sad, they can, if they are not able to express, they can go and point out and tell others what they are feeling. This helps others to understand better. Then kindness task. It can be any of the value. What we can do is create a situation. Make drama, it can be in the form of puppet show, whatever teacher have shown in the classroom, the same story can be asked them to enact at home. For example, if I have enacted as there were two, with the help of puppets, there were two friends where they always started feeling jealous about the things and they are very much possessive about their things. It might be books or pencil eraser. But one day what happened is one of them did not bring. The other had two sets. We can ask them to share. They started becoming friends. All these type of stories can be brought into the classroom and the same can be asked them to enact at home. Then family interviews. For example, we'll take the food items. Each one of us like different foods. What happens is the one which I like, my child doesn't like. What happens? It is difficult to mother to prepare different types of dishes. So with understanding, what they can do is today, mothers, for example, if it is Monday will be mother's her favorite dish can be prepared so that I am respecting her likes and dislikes. I need not say that I don't like because Wednesday, my child's favorite, I am going to cook. With these type of interviews and their sharings, what happens is there will be lot of emotional bonding with family. All these will help children to bond very well and they can be brought up in a good surrounding. Yes, ma'am. දැන් අපිට දැන් අපි ගොඩක් දේවල් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් පැවරුම් තුලින් කියලා තමයි මේ කතා කරගෙන ඉන්නේ. අනිත් දෙයක් තමයි අපිට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් දරුවන්ගේ සමාජ හා චිත්ත වේග සංවර්ධනය මේ පැවරුම් තුලින්. ඇත්තටම අද කාලේ දරුවන්ට අපිට ගොඩාක් හිතෙන්නේ දරුවන්ගේ මේ සමාජ හා චිත්ත වේග සංවර්ධනයේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද දරුවෝ ගොඩාක් දැන් සමාජයට මුහු වෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම මේවා දියුණු කරන්න ගෙදරදී දෙමව්පියන්ව එකතු කරගන්න. අපිට පුළුවන් ඉමෝෂන්ස් chart එකක් හදන්න. දැන් ගෙදරදී ඔයාට දුක හිතෙනවා නම් සතුටු හිතෙනවා නම් මේ අර කලින් වගේම අපිට පොඩ නිර්මාණශීලී වෙලා දරුවන්ට charts හදලා chart එකක්
හදන්න කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුලින් දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා මට කොයි වෙලාවට මට දුක හිතෙන්නේ කොයි වෙලාවටද මට තරහ යන්නේ කොයි වෙලාවටද මම සතුටින් ඉන්නේ කොයි වෙලාවටද ඒත් එක්කම අපිට දෙමව්පියෝටත් පුළුවන් වෙනවා දරුවා සතුටින් හිටියද දුකෙන් හිටියද කියලා දැනගන්න ඒත් එක්කම දරුවන්ටත් පුරුදු වෙනවා පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ගෙදර අනිත් අය ගැන හිතලා බලන්න අනිත් අයට දුකද සතුටද අනිත් අයගේ හිතේ මොනවද තියෙන්නේ අනිත් අය ගැන හිතන්න දරුවන්ට එම්පති අපිට මේ තුලින් පුරුදු කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් කරුණාවන්තකම වගේ දේවල් ගෙදරදී පුරුදු කරන්න. බෙදා ගන්න, දේවල් බෙදා ගන්න, කරුණාවන්ත වෙන්න මේ වගේ දේවලුත් අපිට ගෙදරදී දරුවන්ට කරන්න කියලා දෙමෝපියන් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අපි ඇයි මේවා කරන්න කියලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ඒවා ගෙදරදී කරන්න කියලා දෙමෝපියන්ව දැනුවත් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ෆැමිලි ඉන්ටර්විව්ස් ගෙදර අය කැමති දේවල් අහගෙන එන්න. එතකොට දරුවෝ ඇත්තටම සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් දැන් කාලේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවම ඔයාගේ තාත්තා මොකද කරන්නේ රස්සාව කියලාවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ තියෙන දේවල් කොච්චර මහන්සි වෙනවද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආසාවල් මොනවද? ඒගොල්ලෝ අකමැති මොනවටද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් චිත්‍රයක් ඇඳගෙන එන්න එහෙම නැත්නම් ඇවිල්ලා කියන්න මේ වගේ දේවල් අපිට දරුවන්ට පැවරුම් විදිහට දෙන්න පුළුවන් මේ තුලින් අපිට පුළුවන් අය කියනවා අපිට සමහර දවස් වෙන් කරන්නත් පුළුවන් කියලා සතියේ අම්මා කන්නාස දේවල් අද උයනවා තාත්තා කන්නාස දේවල් හෙට උයනවා දරුවා කන්නාස දේවල් අනිත් දවස් වල ඉතින් මේ වගේ එතකොට අපි දැන් දරුවෝ අම්මා තාත්තා කන්න කැමති මොනවද කියලා හරි අඩු ගන්න ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් ඇති වෙයි මේ තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ උගලන්ගේ සමාජ හා චිත්ත වේග සංවර්ධනය දියුණු කරන්න. சுகந்தி Thank you, Miss. இந்த ஸ்லைட்ல மேம் என்னத்தை பத்தி பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சமூக மற்றும் உணர்ச்சி சார்ந்த வளர்ச்சியை பத்தி அந்த வளர்ச்சியில நாங்க என்ன அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் இந்த ஸ்லைட்ல எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. முதலாவதா இதுல மேம் சொல்லியிருக்கிறது வந்து இமோஷன்ஸ் சார்ட், அதாவது உணர்ச்சிகளுக்கான விளக்கப்படம். இப்ப உணர்ச்சிகள்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து அதை வந்து சரியான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த தெரியாது உண்மையா சொன்னா. அப்ப அதுக்கான விளக்கப்படங்கள் மூலமா அதை வந்து தினசரி கவனிக்கிற மாதிரி ஒரு அசைன்மெண்ட்டை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இன்னைக்கு நீங்க இந்த நேரம் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, விளையாடும் போது என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, படிக்கும் போது என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, அம்மா ஏசினாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கப்படங்களை குறிக்கிறதன் மூலமா பிள்ளைகள் வந்து உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த பழகுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து அது ஒரு அசைன்மெண்ட்டா கொடுத்து அனுப்பலாம் வீட்டுல செய்துட்டு வர சொல்லி. அடுத்தது வந்து கருணை, அதாவது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு சமாளிச்சு போகவும் இன்னொருத்தரை உணர்றதுக்குமான பழக்க வழக்கங்களை மேம்படுத்துற விதமா இத வந்து ஒரு இப்ப கிளாஸ்ல மேம் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு 2 பிள்ளைகள் வந்து ரொம்பவே போட்டி, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே போட்டி, ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சரியான ஜெலஸா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கறது இல்ல. பட் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பிள்ளை ஒரு தனக்கு தேவையான சாமான் எல்லாம் கொண்டு வராம இருக்கிற ஒரு நாள்ல மத்த பிள்ளை எல்லா சாமானும் கொண்டு வந்த நேரத்துல இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அத பாவிக்கிறாங்க. அப்ப இதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆறாங்க, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாங்க, அவங்க பகிர்ந்து கொள்றது அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை வீட்டுல கூட நாங்க பழக்கலாம். ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடும் போது எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடவோ, அக்கா தங்கச்சி தம்பி மாதிரி இருக்கிற வீடுகள்ல எல்லாரும் ஒரு சாமான எல்லாரும் சேர்ந்து பாவிக்கிறதுக்கு பழக்கிற மாதிரி இப்படியான அசைன்மெண்ட்ஸ் கூட பிள்ளைகளுக்கு வீட்டுல கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா மேம் சொல்லியிருக்கிறது வந்து குடும்ப நேர்காணல்கள், அதாவது பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து வீட்டுல உள்ள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அங்கத்தவர்கள் அவ்வளவு பேருடையும் விருப்பங்களை பத்தி குறிச்சிட்டு வர சொல்றது. அதாவது அம்மாக்கு என்ன பிடிக்கும், அப்பாக்கு என்ன பிடிக்கும், அண்ணாக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள குறிச்சிட்டு வர சொல்றதன் மூலமா பிள்ளைகள் வந்து வீட்டுல உள்ளவங்களோட ஆசைகள் விருப்பங்கள் அவங்களோட எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயத்த இதுல படிக்கிறாங்க. அப்ப இது வந்து பேசிக்கா இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளோட சமூகம் மற்றும் உணர்ச்சி சார்ந்த வளர்ச்சியை கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு அசைன்மெண்டா அமையுது. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம்.
How to design an engaging assignment. We have seen the key principles. Now we are going to see how we are going to design the assignment. We should have simple instructions. We should keep it very simple so that parents and children are very much clear about what we are expecting. And if possible, visuals are provided through the WhatsApp or whatever. What happens is it will be very simple and the instructions are clear, understood, so that children can perform the task. Use the familiar themes. Unknown themes, if we give to the children, they might not be able to do as we have expected. Though we might have taught them in the school, but what happens is those parents who are not able to understand, there will be no response for the assignments that we have given. So use the familiar themes like colors, animals, shapes, family, myself. We have discussed more about the daily routine chart. That can be included for myself. Then integrate everyday materials. Earlier, also in the previous slide, I have told we will have to use the materials that is available at home so that it is easy to perform the task and there will be no much burden for the parents too. For example, if the object is given, what we have to do is we can make it more complicated. Once we can ask them to observe, the next time we can keep it. The other learning objective is, for example, if I am taking this watch itself, I can use it for literacy skills, I can use it for numeracy skills, even I can use it for the theme also. Like this, if we start integrating, so what happens is I am giving 3 different assignment for the same object which is available at home, but 3 different assignments, and which makes child to explore more about it, as well as we are integrating the subject also. Then encourage more of exploration. Always ask open-ended questions. Instead of asking, what is this? I can ask, what do you think if this plate is not there? If you open, what do you think it might be inside? Can you think of, instead of this, if we keep the strap, how it would be? Like this open-ended questions, if we start asking, children will build more observation skills, as well as they will be more fond of observing. Yes, ma'am. දැන් අපි බලමු දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොන විදිහේ මෙච්චර වෙලා කතා කරා අපි මොන විදිහේ assignments ද ගෙදර යවන්න ඕනි කියලා. දැන් අපි බලමු මේ යවන ඒවා කොයි විදිහටද යවන්න ඕනි කියලා. කොහොමද අපි ඒවා ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම මෙතන අය සඳහන් කරනවා අපි simple instructions දෙන්න ඕනේ. අපි දරුවන්ට මේක අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා අපි ඒක හරියට කියලා යවන්න ඕනේ. ඒක හරියට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. තේරෙන්න ඕනේ. මේ උදාහරණයක් විදියට සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ අපි කතා කරන වචන දෙමව්පියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් පූර්ව ළමාවිය. මෙන්න මේ වගේ වචන අපි කිව්වට දෙමව්පියන්ට දන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගුරුවරයෝ නිසා අපි දන්නවා. එතකොට සමහර විදිහට ඒ නිසා අපි දෙමව්පියන්ට මේ දරුවොත් එක්ක මොන හරි වැඩක් කරන්න කියලා යමනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් පැහැදිලිව ඒත් එක්කම දරුවන්ටත්
තේරෙන්න විදිහට අපි හරියට හෝම්වර්ක් එක හරියට අසයින්මන්ට් එක යවන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහර විට අපිට අවශ්‍ය දේ අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒම් එක ගෝල් එක අපිට ලබා ගන්නට බැරි වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට තීම්ස් අපි තේමාවල් පිළිබඳව යවනකොට දෙමව්පියන්ට දන්න තේමාවල් ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් තියෙන මොකද අපි දන්නවා හැම දෙමව්පියෙක්ම එක අධ්‍යාපන මට්ටමේ හෝ එක ආර්ථික මට්ටමේ හෝ ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා මට්ටම් වල නෑ. එතකොට සමහර අය බිසි වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමහර අයට අපි යවන හෝම්වර්ක් වලට අෆෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි හිතලා බලන්න ඕනේ. අපි යවනකොට පැහැදිලි හැමෝටම තේරෙන දරුවන්ට සහ දෙමව්පියන්ට දන්න තේමාවල් වලින් දන්න දේවල් වලින් අපි අසයින්මන්ට්ස් යවන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි ගොඩක් දුරට ගෙදරට යවනවා නම් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන මටීරියල්ස් අපි යවනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ලේසි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කොළ, ගල්, ලුණු පොතු, බිත්තර කටු මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට ගොඩාක්ම ගෙදරින් අයින් කරන දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා අපිට දරුවත් එක්ක යවන පැවරුම් වලට මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි දරුවන්ට ප්‍රශ්න අහන්න දැන් අපි මේකම කරගෙන එන්න කියලා දැඩි මතවල ඉන්නේ නැතුව අපිට දරුවන්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කැමති? ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ මේ හෝම්වර්ක් එක ගැන? මේ වගේ අපිට දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට මේ වගේ හෝම්වර්ක් යවනකොට අපි මේවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ පැවරුම් යවනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පැවරුම අපි යවන්න ඕනේ කියලා. Thank you, miss. இப்போ நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னா எவ்வகையான மதிப்பீட்டு பணிகளை நாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஒரு பணியை எப்படி வடிவமைப்பது அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் எங்களுக்கு சொல்லி தராங்க. அப்படின்னு சொன்னா முதலாவதாகவே மேம் சொல்லியிருக்கிறது வந்து இது வந்து சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எளிய வழிமுறையா இருக்கணும். இதை வந்து பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும், ஏன்னா இப்ப இதை செய்ய போறது வந்து வகுப்பறையில இல்ல, வீட்டுல. அப்ப வீடுன்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு வீடும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது நாங்க எல்லாருக்கும் புரியுற விதமா எல்லாருக்கும் அணுகக்கூடிய விதத்துல இதை அனுப்பணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம். எங்கட டார்கெட் வந்து பிள்ளைகள் வந்து என்னது ஹோம்ஒர்க்கை செய்துட்டு வாரது மட்டும் இல்லாம அதை புரிஞ்சு செய்யணும். அப்ப அந்த புரிஞ்சு செய்யறதுக்கு அது அவங்கள அணுகக்கூடியதா இருக்கும். அவங்க வீட்டுல உள்ளவங்களோட சேர்ந்து அணுகக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான விஷயமா அதை டிசைன் பண்ண வேண்டியது கட்டாயமாகிறது. அடுத்தது வந்து ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபெமிலியரான, அதாவது ரொம்பவே பழக்கமான விஷயங்களை வச்சு நாங்க தீம்ஸை வச்சுதான் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் அனுப்பணும். அதாவது இப்ப சொல்ல போனீங்கன்னு சொன்னா ரொம்பவே டெக்னிக்கலான விஷயங்கள், ஒரு பேட்டரிய கனெக்ட் பண்ணி இப்படி செய்துட்டு வாங்க அப்படி அந்த எல்லாருக்குமே அது தெரியாது. அப்படின்ற மாதிரி தெரியாத விஷயங்களை, டெக்னாலஜி அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பாம நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள், மிருகங்கள், படிவங்கள், குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அப்படின்ற தீம்ஸ்ல வந்து ஒர்க் வீட்டுக்கு அனுப்புனீங்கன்னு சொன்னா ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். அடுத்தது வந்து இன்டகிரேட்டட், அதாவது ஒருங்கிணைக்க கூடியதா இருக்கணும். அப்படின்னு சொன்னா இப்ப மேம் வந்து இதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு கடிகாரத்தை அவதானிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறமா இருந்தா அதுல வந்து எங்கட டார்கெட்டா ஒரு ஆசிரியர டார்கெட்டா அமைய போறது வந்து எழுத்து, கணிதம், அதாவது தீம், இது மூணுமே அதுக்குள்ள அடங்குது. அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது ஒரு விஷயத்த வந்து இயற்கை இலைகள் அப்படின்றது எல்லாமே அந்த அவங்களால ஈஸியா அணுகக்கூடியதாகவும் இதுகளை வச்சு ஒரு விஷயத்த எங்களால அமைக்க முடியுமா இருந்தா ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து என்கரேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சொன்னா ஆய்வுகளை ஊக்குவிக்கிறது. அதாவது இப்ப கடிகாரத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். அப்படின்னா
ஒரு கடிகாரத்துல இந்த மேல இருக்கிற அந்த மூடி இல்லாட்டி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்லாட்டி இந்த இந்த 2 பக்கம் இருக்கிற இந்த கடிகாரத்தை கட்டுற அந்த ஸ்ட்ராப் இல்லாட்டி இதை நாங்க என்ன செய்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிள்ளைகளை வந்து யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது என்னதுன்னு கேட்டா பிள்ளைகள் கடிகாரம்னு சொல்லிட்டு அதோட முடிஞ்சிரும். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி இந்த கடிகாரத்துல முள் எல்லாம் வந்து இடம் மாறி இருந்தா என்ன நடக்கும், இப்படி பிள்ளைகளை வந்து யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பேசுறதன் மூலமா இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் அமையணும் அப்படின்றது தான் மேம் இதுல பாயிண்டா இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. Next, since we are sending assignments to home, we will have to manage the expectation of the parent too. First thing is we will have to clarify the goal. Simply, they should not think, parent must not think that teacher is creative, that's why she is sending like these type of assignments. We have to clarify them what is the purpose of the assignment that we have provided for the child. So, and also we have to tell what is the outcome of this assignment. For example, if I give a simple coloring, what the parent might do is to be creative enough, or the time doesn't permit, or the child is not good at coloring. Sometimes what they will do is parents will color and send it. This has happened many a times in my classroom. But we will have to before only explain it. It is not about the outcome that it has to be beautifully colored. The outcome is they will have to hold the pencil or the crayon properly to help their fine motor skills to be developed. We are giving this activity. Please do help them, but do not do them. We will have to clearly give the instructions for them. Encourage support, not the pressure. Though our assignments are going to be engaging, we should not pressurize the parents also. Instruct the parents to help, but not to complete the task. This is what I explained. For the children, they should not do everything for the children. What happens is our goal is not achieved for the child. Then communicate. We will have to keep the communication channels properly, provide the feedback, and then we can message them, keep meetings. All these will help children to achieve their tasks properly and support the parents, so that at least parents will be knowing this is what has to be done. Okay, this is what has to be helped by the parent to the child while they are doing the assignments. Yes, ma'am. දැන් අපි දෙමව්පියන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකට කොහොමද අපේ ක්‍රියාකාරකම් ගල්පගන්න කියලා බලමු. දැන් අපි දන්නවා දෙමව්පියන් සමහර දේවල් වෙලාවට දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වෙනස්. ඒත් එක්කම සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ අතර පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ගුරුවරයා හිතන විදියට නෙමෙයි සමහර විට දෙමව්පියෝ හිතන්නේ. දෙමව්පියෝ හිතන විදියට නෙමෙයි ගුරුවරයා හිතන්නේ. ඉතින් මේ දෙගොල්ලන්ගේම එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් එක වුණාට දැන් අපි දෙගොල්ලම හිතන්නේ දරුවාගේ සංවර්ධනය. නමුත් අපි ඒක බලන විදිය එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරකම් හදාගන්න විදිය සමහරක් වෙලාවට සමහර තැන්වලදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද විසඳගන්නේ? දැන් අපි ගෙදරට යවනකොට
පැවරුමක් අපි දෙමව්පියන්ට මේ පැවරුමේ තියෙන වැදගත්කම ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට පද්මජ මහත්මිය කියනා වගේ දැන් අපි පාට කරන්න හෝ කපන්න අලවන්න කියලා යවන ඕනම දෙයක් සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ කරලා යවනවා. මොකද දෙමව්පියෝ හිතන්නේ මේක හරියට ලස්සනට කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි හිතන්නේ ගුරුවරයන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක දරුවා විසින් දරුවාගේ මට්ටමින් ඒක කැතට කපලා කෑලි නැතුව කපලා හරි රූපයේ කෑල්ලක් හරි දරුවා කපලා අලවනවනම් ඒක තමයි හරි දේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට පේනවා මොන හරි ක්‍රියාකාරකමක් ගෙදර යවලා කරනකොට මේක ෂුවර් එකටම දෙමව්පියෝ තමයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ පැවරුම දෙන එකේ මොකද්ද හේතුව. අපිට පෙරපාසලේදී කරන්න වෙලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට ගෙදරදී එක කරනකොට දරුවට තව වැඩි දෙයක් මේක දරුවා විසින්මයි කළ යුත්තේ කියන එක අපේ ගෝල් එක අපේ දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරන්නට ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි පේරන්ට්ස්ලට කියන්න ඕනේ මේක ප්‍රෙෂර් එකක් කරගන්න නෙමෙයි අපි හෝම්වර්ක් එවන්නේ සහයෝගය අපිට සහයෝගය දරුවා හදා දෙමව්පියෝ අතර බැඳීම් වැඩි කරගන්න දරුවාගේ ගොඩාක් කුසලතා දියුණු කරගන්න අපිට පෙරපාසලේදී වෙලා බැරි දේවල් දරුවට කරන්න දැන් අපි කලින් කතා කරානේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ දේවල් ලබා ගන්න තමයි කරන්නේ නමුත් ඒක දෙමව්පියන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් වුණොත් ඒක එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි දෙමව්පියන්ව තීරුම් අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි කොමියුනිකේෂන් channel එකක් හදා ගන්න ඕනේ දෙමව්පියන්ට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කොහොමද මේ දරුවොත් එක වැඩ කරන්න කියලා අපිට දැන් නම් හරිම ලේසි ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපිට WhatsApp channels තියෙනවා අපිට දෙමව්පියෝ මීටිං එකක් හදා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නෝට් එකක් යවන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් අපි දෙමව්පියෝ සහ ගුරුවරයා අතර හොඳ බැඳීමක් හොඳ කොමියුනිකේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ හරියට කරගන්න නම්. Thank you, Miss. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிர்வகித்தல். இப்ப நாங்க டீச்சர்ஸா இருந்து ஏன் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி பேரண்ட்ஸுக்கு வரலாம். அப்ப இதுல நோக்கங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் நினைக்கலாம் ஓகே டீச்சருக்கு வந்து கிரியேட்டிவா இருக்கிறாங்க டீச்சர் அதனால வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க இது என்ன நோக்கம் அப்படின்றது சரியா தெளிவுபடுத்தணும். அப்ப அந்த தெளிவுபடுத்தல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப ஏன் நாங்க இதை வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளால கிளாஸ்ல செய்ய முடியாததுகளை வீட்டுல அனுப்புறோம். அது மட்டும் இல்லாம வகுப்பறையில உள்ள விஷயங்கள் சிலது வீட்டுலயும் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அனுப்புறோம். அப்ப அதனால அந்த கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்றத பேரண்ட்ஸுக்கு நாங்க தெளிவுபடுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகிறது. அடுத்தது ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் அனுப்புறோம் களை பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப அந்த களை பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றது வந்து உண்மையாவே நுண்ணியக்க தசைகளின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துறதுக்காகத்தான் நாங்க சாக்ல களை பண்ண சொல்றோம் பிள்ளைகளை. அப்ப அந்த சாக்ல களை பண்ற நேரம் அந்த ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கு தான் நுண்ணியக்கம்னு சொல்றேன். நான் முதல் அந்த வார்த்தை எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல. அப்ப நுண்ணியக்க தசைகளை வந்து இயக்குறதுக்காக அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு நுண்ணியக்க தசையை இயக்குறதுக்காக சாக்ல களை பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்ற நேரம் இதை வந்து பிள்ளைகள் வீட்டுல சரியா செய்யாத ஒரு பட்சத்துல பேரண்ட்ஸ் இதை செய்து எங்களுக்கு அனுப்ப முற்படுவாங்க. அப்ப அதுண்ட உள்நோக்கம் கட்டாயம் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியணும். அப்படின்னா எங்கட டார்கெட் வந்து இது வந்து கலர் பண்றது என்ன சொல்றது வேலையை முடிக்கணும் இது அழகா கலர் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல. பிள்ளைகள் இதை செய்யணும். அந்த சாக்கை பிடிச்சு பிள்ளைகள் அதை களை பண்றதன் மூலமா அவங்களோட நுண்ணியக்க தசைகளை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுதான் எங்களோட டார்கெட்ன்றது பேரண்ட்ஸுக்கு சரியா தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ஒரு கட்டாயம். அடுத்தது வந்து தொடர்பாடல் சேனல்கள். அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நாங்க இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்யறோம் செஞ்சுட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்றது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாட்டி அவங்க வந்து என்ன சொல்றது ஆர்வமா இதை செய்ய மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா இதுகளை வந்து ஃபீட்பேக்ஸா பேரண்ட்ஸுக்கு அனுப்பலாம். இல்லாட்டி மீட்டிங்ஸ்ல இதை பத்தி பேசலாம்.
இப்படி நாங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தோம், இப்ப இப்படி இப்படி எல்லாம் தான் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத இப்ப எங்களை பொறுத்த லெவல வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் அப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நாங்க வந்து பிக்சர்ஸ் கூட அனுப்பலாம், வீடியோஸ் செய்து அனுப்பலாம். இப்படி எல்லாம் செய்யறதன் மூலமா வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக்கா அனுப்புறோம். இப்ப இது வந்து பேரண்ட்ஸோட எதிர்பார்ப்புகளை நாங்க ஒரு நிர்வகிக்கிற சிஸ்டமா மேம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. What is that? In further, what are the tips for the assignments and what is how the feedback has to be taken? First thing is, whatever the assignment in the initial stages, if I am giving such type of assignments, it can be engaging, innovative, creative assignments, we have to take the feedback first. Whether the child has engaged or the child was able to do or not, for their IQ levels, was it appropriate? All these feedbacks has to be taken and evaluated. When it comes to observational assessment, note the child's enthusiasm and participation rather than task completion. Do not much focus on the task completion. Instead, the enthusiasm and the participation, how it was. For example, when we have asked the child to observe the night sky, next day he or she is going to come and explain it, what he or she has observed. Some children, those who are not able to observe, they might put their thoughts on a sheet of paper. With this, was this assignment 100% successful or not, or 50%? We can start evaluating on ourselves and make our own set of assignments so that it is very easy for us to put them into our lesson plans. Next is encourage self-expression. Focus on children's explanations, not just on the final product. Again, this also comes when it comes to creativity driven. We have asked children to cut the shapes and paste it like a human being, or the different task, whatever we have given for the creativity driven. For this, what we can do is, if the child has kept the square shape for the face, we can ask their explanation. Why always it should be circle in shape? Why not the triangular? All these explanations, and if the child is more creative enough, they would have done all different tasks which we have not expected. Then, provide the positive feedback. If the child has done the mess, though it is not good, but the child has tried something to do, here we have to focus more. At least the child has attempted. This will help children to do the next day's task, and it also reinforces the effort and creativity of the child. Yes, ma'am. දැන් මේ තමයි assignment වලට tips. අපි කොහොමද තවදුරටත් මේ assignment එක පැවරුම් කොහොමද සාර්ථක කරගන්නේ කියලා බලමු. අපි දරුවන්ගේ දැන් observational assessment කොහොමද මේ දරුවා පැවරුම කරලා ඉවර වෙලා එයා කොච්චර දුරට ඒක කරාද, බොහොම සතුටින් කරාද, ඒකට එයාගේ දක්වපු කැමැත්ත මොකක්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ
වැඩේ කරලා ගේනවට වැඩියෙන් අපිට දරුවගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයා මේක සතුටින්ද කරේ? ඔයාට මේක කරනකොට මොනවද දැනුනේ? ඉතින් මේ වගේ අපිට දරුවගෙන් අහලා දැනගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට හැමතිස්සම අපි හිතන්න ඕනේ දරුවගේ තමන් එයාගේ සෙල්ෆ් එක්ස්ප්‍රෙෂන්. දරුවා මොනවා හරි දෙයක් කරලා ඇවිල්ලා එයා ඒ ගැන කියනවාද? ආයි ඒක මෙහෙම වුණේ, ඇයි මේක මෙහෙම වුණේ, ඇයි ඔයා මේක මෙහෙම ඇන්දේ, ඇයි ඔයා මේක මෙහෙම ඇන්දේ නැත්තේ, ඔයාට තව මෙහෙම අඳින්න හිතුණද නැද්ද? ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට දරුවගෙන් අහලා කතා කරලා දැනගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දරුවා කරගෙන යන වැඩේට අපි දරුවට පොසිටිව්ලි කතා කරලා තරුවක් දීලා ෂා ඔයා කරපු එක හරි ලස්සනයි, ඔයා මහන්සි වෙලා කරලා තිනවා. දැන් දරුවෝ මේ කරගෙන ආපුවාම ගෙදරදී ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන කතා කරන්න ආසයි. ඉතින් අපි ඒකට අවස්ථාවක් දීලා අපිත් ඒකට කැමැත්ත පෙන්නලා දරුවොත් එක්ක ගොඩක් කතා කරලා ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා මම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා ඔයා ඇඳපු එක හරි ලස්සනයි, ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන පාට ලස්සනයි, මේ වගේ වචන අපි කිව්වොත් දරුවෝ තව තවත් කැමැත්තෙන් මේ වැඩේ කරයි කියලා. මේවා තමයි ටිප්ස් පැවරුම් හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට. தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மதிப்பீட்டு பணிகள் நாங்க கொடுத்த பிறகு இதை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு டிப்ஸா தான் இது அமையுது. இதுல என்னன்னு மேம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னா அவதானிப்பு மதிப்பீடு. அதாவது இதுல எப்பவுமே ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது ஒன்று அசைன்மெண்ட் கொடுத்தோன்னு சொன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்றது அப்படின்றத விட பிள்ளைகள் இதை எவ்வளவு ஊக்கமா இதுல ஈடுபடுறாங்க, அது மட்டும் இல்லாம இதுல பங்கெடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். அப்ப அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பிள்ளைகள் டாஸ்க கம்ப்ளீட் பண்றாங்களா கம்ப்ளீட் பண்ணலையான்றது ரெண்டா பட்சமா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பட் அதை அந்த டார்கெட்லயே பார்க்காம பிள்ளைகள் இதை எந்த அளவுக்கு ஆர்வமா பங்கெடுத்து செய்யறாங்கன்றத பார்க்க வேண்டியது முக்கியம் அப்படின்றதுதான் மேமோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா இருந்தது. ரெண்டாவது பிள்ளைகள சுய வழிபாட்டை ஊக்குவிக்கணும். உண்மையாவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கன்செப்டாவே இருக்குது. பிள்ளைங்க சுய வழிபாடுகளை இந்த வயசுல நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப ஒரு விஷயத்த பிள்ளைகள் இப்ப நீங்க வீட்டுல ஒரு விஷயத்த அவதானிச்சுட்டு வர சொன்னா அதை பிள்ளைகள் எவ்வளவு ஆர்வமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, அவங்களோட முகப்பாவனை, அவங்க அதை எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறாங்க, அதை எவ்வளவு நுண்ணியமா கவனிச்சிருக்கிறாங்க, அவங்களோட விஷயத்துல ரொம்பவே ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான். இப்ப நீங்க பிள்ளைய சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு வேலையை செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு அந்த சொல்ற ஒரு ஆர்வம் கூட இருக்காது. அந்த அப்படி இல்லாம அவங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ல அவங்களோட விளக்கத்துல நீங்க கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படின்றதுதான் இதுல ரெண்டாவது. மூன்றாவது நேர்மறையான கருத்தை எப்பவுமே வெளிப்படுத்தணும். இப்போ ஒரு பிள்ளை கலர் பண்ணிருக்கிறாங்க, பட் மெஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க, ஒழுங்காவே கலர் பண்ணல, வெளியில எல்லாம் போட்டு கிறுக்கி பேப்பர் கசங்கி ரொம்ப ஊத்தியாக்கி எது நடந்திருந்தாலுமே நாங்க அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஏன்னா நாங்க இதை ஊக்குவிக்கிறது மட்டும்தான் எங்களோட டார்கெட்டா இருக்கணுமே தவிர பிள்ளைய ஏசுறதோ இல்லாட்டி பிள்ளையில அதுல மட்டுப்படுத்துறதோ இல்லை. அப்ப அதுல ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும். சில நேரம் பிள்ளை இந்த டாஸ்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அதை பெருசா பேசலாம். அப்படியே நீங்க இவ்வளவு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களே, ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இதை அப்படி செய்யாதீங்க, இப்படி செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன டிப்ஸை கொடுத்து அவங்களோட மன நோகாம அவங்கள ஊக்கப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி உங்களோட இந்த வர்ணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது வடிவா இருக்கு, அப்படி இந்த வர்ணத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணது நல்லா இருக்கு, இப்ப மெஸ் தானே பண்ணிருக்காங்க, அப்ப நாங்க வடிவா இருக்குன்னு சொல்லாம விட்டாலுமே நீங்க இந்த வர்ணங்களை யூஸ் பண்ணிருக்கிறது ரொம்பவே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள எப்பவுமே ஊக்கப்படுத்துற விஷயமா தான் இருக்கணுமே தவிர எப்பவுமே அவங்கள மட்டுப்படுத்துனீங்கன்னா அவங்க அதை திருப்பி ஊக்கமா செய்ய மாட்டாங்கன்றது இதுல ஒரு பாயிண்டா இருக்கு. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay, this is again the repetition. Handling common challenges. Again, we are repeating that lack of parental involvement might be there. When we give the assignment, we cannot expect 100% all the parents have to help their children.
each and everyone is different, so they might not be able to support due to different challenges. So what we have to do is provide the guidance on low effort and let it be enjoyable tasks. Okay, the next is limited resources at home. Always try to keep it very simple, and the items that are very much available at home, with those things we can create lots and lots of assignments. For example, when it comes to counting, I can ask to pick the vegetable basket or fruit basket and ask them to count. When it comes to the cleanliness, I can ask them to wash, cut into pieces, find out how many seeds are there in it. We can ask them to peel with the help of parents. All these assignments also can be given as a part of our curriculum. Okay, when it comes to the objects, we can ask them to always observe and tell. If there is no particular object that you have told, what we can do is we can provide the picture of it. At least the child will explore about the picture and come to the class next day. They are going to explain about it. Children resistance. Keep the task very simple, playful, and varied. They need different activities. They need different activities. Always keep on giving the same activities can also be boring. Keep it very short. Let it be playful, enjoyable for the children. With these common challenges, we can overcome at least 80% to 90% of the assignments are the tasks which we have given children to complete it. They will do it joyfully. Yes. Sugandhi Miss, can you go first? Are you there? Yes, I can. Yeah, please. Right. இப்ப இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஸ்லைட்ல மேம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொதுவான சவால்களை எப்படி கையாள இந்த அசைன்மெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது பொதுவாக சில சவால்கள் எங்களுக்கு இருக்கு. இந்த சவால்களை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பெற்றோர்களோட ஈடுபாடு இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி செய்யலாம்? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு பேரண்ட்ஸோட என்ன சொல்றது கைடன்ஸ் இல்லாம அவங்களோட பெரிதளவுல ஒரு பங்கு இல்லாம ஒரு சிறு அளவுல பங்கோட பிள்ளைகள் இதை செய்யக்கூடியதான டாஸ்குகளை நீங்க அனுப்பலாம். அது மட்டும் இல்லாம இதை வந்து பிள்ளைகள் சுவாரஸ்யமா செய்யக்கூடியதாகவும் நீங்க பிள்ளைகள் அவங்க தனியா செய்யக்கூடியதா அனுப்புனீங்கன்னாவே இது வந்து உங்களோட டார்கெட் வந்து இങ്ങനെ நிறைவேறிடும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து வரையறுக்கப்பட்ட வளங்கள், அதாவது இப்ப நீங்க கேக்குற எல்லா விஷயமுமே வீட்டுல இருக்காது. அப்படி இருக்கும் போது இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது என்னென்ன பொருட்கள் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொதுவாவே எல்லா வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து அதுல குறிப்பிட்ட அசைன்மெண்ட்ஸ் அனுப்புனீங்கன்னா ரொம்பவே வசதியா இருக்கும். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சில இலைகளை பொறுக்கி அதுல உள்ள ஏதாவது செய்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது எல்லா வீட்லயுமே சாதாரணமா இருக்கும். இப்ப இந்த வீட்டுல இல்லாட்டியும் அவங்களோட வீட்டுல இல்லாட்டியும் பக்கத்து வீட்டுல சரி இருக்கும். அப்ப அது எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். அப்ப இது வந்து ரொம்பவே பேரண்ட்ஸோட என்ன சொல்றது வீட்டுல இல்லாத விஷயங்களா இருந்தாலுமே கூட பிள்ளைகளுக்கு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளோட எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா பிள்ளைகளுக்கு இது எப்படி அமைய போகுது அப்படின்னா, இப்ப இதை நாங்க என்ன செய்யணும்னா இப்ப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும்ன்றது எங்களால சொல்ல முடியாது. அப்படி பாத்தீங்கன்னா நாங்க இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிள்ளைகள் வந்து இது ஒரு விளையாட்டா செய்யக்கூடியதா இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஆர்வமா செய்வாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம
ஷார்ட் சிறியதா இருக்கணும், குறுகிய ஒரு அசைன்மெண்ட்டாகவும் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம திருப்பி திருப்பி ஒரே மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்காம அதை வந்து மாறுபட்டதா நீங்க அனுப்பணும். அப்படி அனுப்புனீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இதுல இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட, அதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் அனுப்பும் போது எங்களுக்கு வார காமன் பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத மேம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சுஜானி மிஸ். Thank you, Miss. දැන් අපි කලිනුත් මේ ගැන කතා කරා අපිට තියෙන චැලෙන්ජස් මොනවද කියලා. ගෙදරට පැවරුම් යවනකොට එකක් තමයි පේරන්ට්ස්ලගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නැතිකම. එතකොට පේරන්ට්ස්ලට වෙලාවක් නැහැ. සමහර විට මේ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ගැන බොහොම සංවේදීව බලන්න ඕනේ. අපිට මේ ගැන පබ්බචා මහත්මිය මං හිතන්නේ සෙෂන් 1 එකේදී අපි කතා කරා දෙමෝපියන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා අපි සානුකම්පිතව බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව ජජ් කරන්න බෑ. අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් ගොඩක් කරදරවල ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ්ස් ගොඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. පෞල් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැම දරුවෙකුගේ පසුබිම හොඳින් දැනගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව දැනගෙන අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා තමයි දරුවන්ට හෝම්වර්ක් දෙන්න යනකොට එහෙම නැත්නම් කරලා නැති දේවල් ගැන අපි අහනකොට අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සංවේදී වෙන්නට ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි ගෙදරට යවන දේවල් ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගෙදර අසයින්මන්ට් එකක් කරන්න යවනකොට මේ දේවල් ගෙදර තියෙනවද නැත්නම් මේවා ගෙදර නැති දේවල් වලින් දැන් අපි කරන්න අද ගිහිල්ලා හෙට කරගෙන එන්න කිව්වොත් ඒ බඩු ගෙදර නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක කරගෙන එන්න බෑ. ඉතින් අපි සමනෙන් හැම ගෙදරකම නිතරම තියෙන දෙයක් තමයි අපි පැවරුමක් විදිහට යවනවා නම් අපි යවන්න ඕනේ. එතකොට දෙමව්පියන්ට බරක් නැහැ. ඒත් එක්කම අපි යවන දේවල් හැමතිස්සෙම සතුටෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ වෙනම කෙටි විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙන්නත් ඕනේ. ඒත් එක්කම විවිධ දේවල් යවන්නත් ඕනේ. එතකොට දරුවෝ බොහොම කැමැත්තෙන් මේවා කරනවා. ඒකාකාරී දිගු හැමදාම එක විදිහේ දේවල් යවනකොට දරුවන් කැමති වෙන්නේ නැහැ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, there are messages in the Zoom that Ramani ma'am has sent. She has explained was Pabaja ma'am, like she has 1 minute. She has explained a story about the ant and the sugar, and then she asked a child to draw a picture about ant and sugar. Then, but child didn't draw the sugar. Then she asked, why Okay. not? Why? Then the child said, because it has been rained and the sugar has been dissolved. So she said she has Awesome. explained about this dissolving things in the water before Exactly. earlier that week. So child was able to put it together. So that is a nice activity. Yes. Yes. Great. Yes. Children are very innovative and creative, and we cannot imagine their imagination. Yeah. Very nice. Okay. We have to come to end of the session. I want you to note and put all your things, whatever the reflection is there here, to in the chat box. You can just drop it so that it will help each and every one of us while we are doing creating the assignments. What assignments worked well in your experience? And I want you to drop the message, any assignment that did not meet the expectation. Why we have to message is this will help each other, and we need not think more and more. Instead of that, when we keep on dropping the messages, we'll get quickly an idea of, for example, if Sujani ma'am has done something new, it is well and good that I can implement in my classroom. Like this, we will have to share it. Thank you, ma'am.
thank you ma'am. දැන් මේ අපි ඊළඟට බලමු අපිට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න කියලා අපි කරපු දේවල්. අපිට ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාල අසයින්මන්ට් ගෙදර යවලා තියෙනවනේ පැවරුම්. ඉතින් මේ පැවරුම් වලින් මොනවද හරියටම ඔයගොල්ලන්ට සාර්ථක වෙච්ච පැවරුම්? අනිත් එක තමයි මොනවද අසාර්ථක වෙච්ච පැවරුම්? ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකට ළඟා වුණේ නැති දේවල් කියලා ඔයගොල්ලෝ රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගැන හිතලා බලනකොට ඉදිරියේදී දැන් ඔයගොල්ලෝ පැවරුම් යවනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද සාර්ථක පැවරුමක් ගෙදර යවන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී හරියට පැවරුම් යවා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Thank you very much Padmaja ma'am for the wonderful session as always. Sugandhi miss. எஸ் மிஸ், தேங்க்யூ. இதுல வந்து இப்ப ரிஃப்ளெக்ஷன் செஷன் என்னன்னா மேம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நாங்க இவ்வளவு நாள் நாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பியிருப்போம் ஏதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் ஏதாவது செய்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப இவ்வளவு நாள் உங்களோட அனுபவத்துல எந்த விதமான அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அப்படின்னு மேம் கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி என்ன மாதிரி அசைன்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க நினைச்சதை உங்களால அடைய முடியாம இருந்துச்சு, இப்படியான விஷயங்களை சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப என்னன்னா, இப்ப ஒருத்தர் யூஸ் பண்ண ஒரு அசைன்மெண்ட்டை பத்தி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றதின் மூலமா மத்தவங்க அதை யூஸ் பண்ணி கொள்வாங்க. அப்ப இதுல எல்லாருக்குமே ஒரு நாலேஜ் வரும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் மேம் வந்து இத சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பாப்போம் அவங்களோட பதில்கள் என்னன்னு சொல்லி. தேங்க்யூ மேம். Sujani miss, are we reflecting? Are we checking on the reflection? No, ma'am, do you want to reflect it now or you want it to do for the next session or Yes. now? If they are doing it well and good, I did not get any of the messages even in YouTube. At least in the Google form, they can reflect it. And if they have any queries, please do message their email IDs at the end of their feedback form. Since there are many questions where I will not be able to answer them back in the Google form where they have filled. You want them to put in the feedback form? Is that what you want? Yes. Okay. Yes. In the Okay. feedback form also they can. දැන් මෙතන ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා පද්මජා මහත්මිය. මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඇයට යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇය ඔයගලන්ට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට ඒකට උත්තර දෙයි. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මේ අයගේ 9 වෙනි සෙෂන් එක තව එක සෙෂන් එකක් විතරයි අපිට තියෙන ලබන සතියෙන් අපි මේ පාඩම් මාලාව සමාප්තයකටපත් වෙනවා. බොහොම සාර්ථකව මේ පාඩම් මාලාව ඉදිරියට ගෙනාවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මොටිවේෂන් වචනයක් ගොඩක් ඔයාට උදව් වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එක ඇයට අනිවාර්යයෙන්ම සබ්මිට් කරන්න කියලා අපි හැමදෙනාගේම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Ma'am, next week is the last session. So, yeah. So let's celebrate, ma'am. Yes, Next sure, week. ma'am. Yeah. If they are feeling that some topic that we have not covered, surely in the feedback form, they can reflect on it. ඔයගලන්ට හිතනවා නම් මේ සතියේ තව මට මෙන්න මේ ටික පද්මජා මහත්මියගෙන් ලබන සතියේ දැනගන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒකත් මේ ෆෝම් එකේ දාන්න. ඔයගලන්ට මේ පාඩම් මාලාව තුර දැනගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ පොයින්ට් එක හරහා ලබන සතියේ ඔයගලන්ට දැනුම ගෙනෙන්න. සුගන්ධි මිස්. தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப ரிஃப்ளெக்ஷன் பத்தி மேம் 2 விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை உங்களை இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல மேம் ஃபில் பண்ண சொல்றாங்க. நீங்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணும் போது மறந்துடாம உங்களோட இமெயில் அட்ரஸையும் அதில் டைப் பண்ணி அனுப்ப சொல்றாங்க மேம். ஏன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வருது. ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைகள் இருந்தா இப்ப மேம்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா உங்களோட இமெயிலையும் அதுல டைப் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா மேம்க்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காகத்தான். இல்லாட்டி மேம்க்கு கூகுள் ஷீட்ல ஃபார்ம்ல வந்து உங்களோட இமெயில் காட்டாது. அப்ப அதனால நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணுமோ இல்லாட்டி இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை பத்தி சொல்றதா இருந்தாலுமே நீங்க இமெயிலோட சேர்த்து டைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நாங்க இப்ப ஆல்ரெடி 9 லெசன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அடுத்த கிழமையோட நாங்க இந்த
லெக்சர் சீரீஸ் பார்ட் 2 முடியுது. உண்மையாவே மேம் இவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு இந்த பார்ட் 2 லெக்சர் சீரீஸ ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கான ஒரு பிரதிபலிப்பாகவும் நான் என்ன கேட்டுக்கொள்றேன்னா, மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது இன்னும் கவர் பண்ணணும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும், இல்லாட்டி ஏதாவது நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுனா அதை கூட இந்த ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த வேண்டுகோளா இருக்கிறது, இவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு இவ்வளவு நிறைய விஷயங்களை சொன்ன மேம்க்கு உங்களோட ஒரு அன்பான வார்த்தைகள்னால அவங்கள ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்றத இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல எழுதி அனுப்புனீங்கன்னா உண்மையாவே அது ஒரு பெரிய ஊக்கமா இருக்கும் மேம், இனிமே வரப்போற அவங்களோட முயற்சிகளுக்கு அப்படின்னு நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ ஃபார் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன். Thank you, Thank you, ma'am. Padmaja ma'am. Thank you, both of you. Yeah. And with the celebration, ma'am, I have some surprise with the help of Kamal Goda sir. Will be Oh, speaking and shortly will be announcing that. okay. That would be nice. We are always waiting for surprises. We'll see, Yes. ma'am. Next week, definitely we have to celebrate. Because I think, right, it's like almost for me, I think I'm reaching 60 sessions by Yes. next week. So Yes. I'm going to jump up and down. It's a big achievement, It's, ma'am. So ma'am, hats off to you. The journey for 3 of us is just 20, and yours is completely 20 plus 20 plus 20. It's incredible. It's incredible. Very nice, ma'am. thank you very much. That's all because your support and the encouragement, ma'am. Thank you. And I'm very thankful to Kamal Gorzo as well. So, and thank to all the teachers because they are here participating. So that's why we are sitting here and Yes. getting motivated. So we are so happy that they are with us. And Sugandhi ma'am also supporting this time. So that's how. Let's see you all then next week. Yes. Right. Okay. Jani miss, big appreciation because actually finding 2 hours is a big task for us actually. Me and Dishan, even though we take a turn, it was a big task, but handling all 3 days, 2 hours is not easy. So you have not given up. You have never asked for help. So you were doing it so well, so thankful and actually appreciating for your effort. Thank you, Sugandhi miss. Thank you so much. Really proud of you, miss. Thank you, miss. Really happy to hear that. Then we'll see each other next week, miss. Yes. Okay then. Definitely. God bless you all. God bless you all too. Good night, teachers. Thank Good you. night, Namaste. ma'am. Good Good night, night. Sugandhi.